Boker Tov, well over the fast. It's Shavua Sabbatamaz. I want to start off this year with a shout out for a belated happy birthday, Yaakov Akiva. Joey should have many years of nachas. And for my dear Tochter, Rachel Elisheva Bas Chana, she should have success today, Hatzlacha, with what she's going to undergo. And we're all davening for her. She'll be a success. And I want to start off with Bain talking about what today is all about. Zechariah, Perek Ches, Pasuk Yutes. Ko Amar Hashem, Suakot. Tzom Ravi, Tzom Chamishi, Tzom Ashvi, Tzom Asiri. Tzom Ravi is the fourth month from Nisan, is Tammuz. And Shavuos of Tammuz. Yeah, the Beis Yehuda. Now, isn't it, what's the name of that little sefer that you use? The Beis Yehuda. Yeah, the Beis Yehuda. The Simcha. Uliyamim Tovim. You know, it's very encouraging. Paid attention to it this morning more than normal. That in the first of the Piyutim, would say. Right. Slichas. First of them. So, even though it talks about all the things that happened. But each paragraph ends off with. But the end. Keep saying. The end keeps on. It says, we wait for the day to be turned into a day of Simcha. And the second one too. The second Pizman also finishes the same way with Tikva. The Sason, the Simcha. So we have to recognize the tragedy that befell us. We have to live with hope that the times will come where we'll be. The Yomim Tovim, the Emes, the Hashalom, Ahavu. Now, I heard a shir where after the Churban Beis Mikdash Rishon, so did they fast on the 17th day of Tammuz? Actually, first of all, the ninth day was really the first Churban, and then the 17th. But did they fast for the Churban by Rishon? Yeah. And the answer is they celebrated Tisha B'Av. Yeah, but the point is, why? Why should they even think about it? The answer is that first of all, they knew that the second Beis Hamikdash wouldn't be lasting. They knew that there would eventually be a Churban. And today, the purpose of our fast is Kol Zman Shelo Nivneh Beis Mikdash Chayav, and now it's Kila Nechrav. It said, in other words, we are still working on getting that Mikdash Shlishi, and we have obligations, and we have certain prerequisites. And the truth of the matter is, Emes v'Shalom Ahavu. Those are two biggies for us to do. If we can get Emes and Shalom together, which is interesting. Eish, Emes v'Shalom. Then we the Eish Das Lomo. Anyway, so what happened today? Nishtabru Luchos. Moshe Rabbeinu came down and he saw the Egel Azov. The Luchos were broken. Buta, we talked yesterday. I know Tzvi, you're very busy and you're doing the Yiddish Winkel, but I did post too. I talked about Replani. Okay. And Replani, it turns out, is a name for an anonymous sometimes. Rabbi Yehuda Chassid, sometimes it's a name. Replani. It's not someone, that's not his name, but it represents anonymous. But anyway. So that's the source of calling somebody Ploni. Ploni Amoni, right? Ploni Amoni. So Butal Tamid. So the Tamid that we're talking about was Butal, because what happened is because of the Matzor, unlike today, where we have a battle and the world expects us to give humanitarian aid to the enemy. Can you imagine that? It's the most ridiculous thing in the world. But anyway, here, because there was a Matzor, we couldn't get our kvasim. We ran out. In fact, they actually gave us a pig. They wanted us, that was part of the whole thing. By the way, and we'll see, Hufka Yair, and then Saraf Apostomus, Harashas Torah. Where are you going to find out about Apostomus, and when was he?
And also, Hemit Seldom Bechecha. He's the one who put down an idol into the Beis HaMikdash. So, in terms of chronology, so to help us out, help this year, not just to mention this, I'm taking this from Pnei Eliyahu, I will post Sefer Toda'ah, Trifei Eliyahu Kitov, the Book of Knowledge. It literally brings down the Midrashim and it describes who Apis Thomas was and what the circumstances were. He brings down the Makoros. So look for it. Tune in. I'm going to post it today, and that's my words for Shalom Thomas. Today is the yahrzeit of Chaim Tzvi Mannheimer, and he's the Ein Habedulach. Oh, okay, and Yaakov Yosef ben Yitzchak Isaac Herman, all for the boss. You know, you heard, remember Rav Scheinberg's father-in-law. And Mordechai, Lev, Yehuda, Naphtali, Winkler. Okay. You should bring him in the Shavinkle. Winkler, right? Although, I'm trying to remember the name of the TV show. I think the name was Winkler. Yeah, Franz. In front, right? Shows you our Abekias. Yeah, terrible. Okay. So again, we advertise. We're going to end off today's broadcast as we use with Yiddish. So before we do that, we're going to do a little Tehillim. And today, I don't have to make Tzvi so happy because it's already the 3 weeks. I can't have music, so I'm limited. And I picked Kuf Lamed Zion, which is Al Naros Bavel. שם שלנו שובנו דברי שיר ותולדנו שמחה שירו לנו משיר ציון איך נשיר את שיר אדוני אף לשוני לחכים לו אזכרכי אם לא עלית ירושלים על ראש שמחתי זכור Allah בני דום את יום ירושלים אמרים ערו עד היסוד أتبعي للشدودة أشري شيش الملخ المليخ شقمت لك أشري شيوحيز بالبيس اتعود عليك الهزار Al Naros Bavel, Al Naros Bavel, Sham Yashavnu Gam Bachinu B'Zachrenu Ezion. Sham Yashavnu Gam Bachinu B'Zachrenu Ezion. Ek nashir
איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר. אם אשכח את ירושלים, תשכח ימיני, תשכח ימיני. אם אשכח את ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים, על ראשים חסי, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים, על ראשים חסי. אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנשונים בצרה, בצרה ובשביה, ובין בים ובין ביבשה. המקום ירחם, ירחם עליהם, יוציאים מצרה, לרווחה ומפליורה, ומשיבה לגאולה אספה, בגולה ובזמן קריב, ונאמר אמן. Okay, al aravim besochat alinu kinorosenu. Okay, submission the arava bema. Dort is Bavel, talinu kinorosenu. Hobmir, here's the word for day, oifkahungen, which hung up. We're all hung up. Unsere fiddler are fiddles. And that's my Yiddish for today. And now we turn it over to the Yiddish Winkel. Yiddish Winkel. And heute is gebringt von der Parsha, von Pinchas. Was hat gebringt? Hat gebringt 5 Wörter. Geglust. I could cheat, you know. I got the paper you gave it. Geglust is desired or yearned or longed for. And anybody that wants to see the context of which these words are taken from, so you can look in the Yiddish Winkel that we'll post the Balaturim later on today. It's very interesting medrash and a pirush on a pasuk in the parsha. The second word is Arupgegangen. Arup is Arup, and to go down is Aruf, I think. Ascended. Ascend. This is to ascend, to go up. Then there's Eingewilligt. Eingewilligt. I agree with you. Yeah, agreed. Listen, I'm not so brilliant. I'm reading from your page. Get a preview. And then von deswegen. Oh, that I would have known that anyway. Nevertheless. Von deswegen. That's a yeshivish word. Von deswegen. Lumdus. Now we have here a word which I'm going to replace before I actually post this, because I just said gelernt, yeah, which is taught. Yeah. But Rav Moshe, in his wisdom, he looked over the lesson this morning, and he found a better word that we should post, which is in the end of the Nachfolger. Nachfolger. Aaron hat sein Sohn als Nachfolger gesehen. To succeed, right? A successor. Okay. I just want on that note, I want Rachel Elisheva Bas Chana should be a successor. She should be success. And so that everyone join in with our Yiddish Wörter. And everyone should have well over the fast. And the plus of this is that it gives you divrei Torah for the Shabbos table. Yep. But
ומבין ולזוגן מה מלושן, אז מזוקת הדבר תורה אופן tish alach, prentafayala, and that's it. You should also have the Torah. But B'Shem Omro, B'Shem Reb Tzvi, B'Shem, what's the name of your the guy, your AI guy? Claude. You have to say B'Shem Reb Klonim, B'Shem Mordechai, maybe Gula Olam. And I will thank you very much. Really well over the fast. Should be everybody say a meaningful fast, and it should be the Yeshua with the Simcha and Mirz Hashem. We should only hear Soyres Toivis, Yeshuas v'Nechomas. Kol Tov. Chaim Tovim. Chaim Tovim. בוקר אור המאיר. בשורות טובות. כן. שיקראו לכם בחזרה לבית המקדש, בעזרת השם, מהר. אוקיי. כן, אוקיי. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ושכל כנו בשורשך. אמן. ראיתי שבית ישראל היה עושה סעודה עם קהל במוצאי הצום. במצואי שם. למה היה עושה? כי הוא אומר, זה זכר שנזכור מובטח שהיום הזה יהיה יום שמח. אני חושב שאולי לעשות את היום הולדת שלי, שתדע, זה בתשעה באב. אז אני רוצה להביא birthday cake, עוגת יום הולדת, למה לא? מרצה השם, שיבוא. להשב כהנים לעבודתם. אמן, מרצה השם. Okay. Well over the fast. Okay. Here we go. The beautiful thing about Yerushalayim is not only do you have beautiful weather, you have literally beautiful people. The mayor, his daughter-in-law is the mayor, the famous Darshanit, and her son is mayor, who appears on many shows and many programs. And I understand they even have some sort of Zem singing group, the mayors. Okay, now that we've met, let's meet today's yard site and find out. We do have a strong wind. I want to make sure I don't lose my papers here. Here, you know what? Let me set up over here. Hope I don't lose you. Okay, a little angle. That help. Chaim Tzvi, ben David Yehuda Mannheimer, Ayesha Rabbah Shel Ungvar, which is in Hungary, now in Ukraine, who is a mechaber of the Shalish Chuvas Ein Habdullah. Nolad the El Shmonot Abrasrei the Pishtian. Niftar be'Ungvar b'Yom Shiva Asar b'Tamish Shezeh Hayom be'Elef Shmonimot Shmonim v'Sheish. Rak kam yomim achlav b'Chav Chet Tammuz Niftar Reb Shlomo Gansri the Baal Kitzur Shulchan Aruch Shehaya Ad Yom Moto Dayan be'Ungvar. Et Sifro Kara Ein Abdullah al Shmo Chaim Ches Rashi Tevos Chaim Hirsch ben David Leib Rashi Tevos B'Dalach. Reb Chaim Tzvi Lamad b'Yeshivat Tosha Reb Kapel Charif Shehaya Rabbah Shel Verboy Achar Kach Eitzel Reb Binyamin Zev b'Mechaber Sharei Torah b'Eitzel Achsam Sefer Chotno Ish Ashir בא לחסם ספר לחפש שילוח תלמיד חכם לביתו היחידה בחסם ספר אמר לו לקח את רב חיים צבי כי הוא תלמיד חכם מופלג עם לב טוב שיכלול אותו בזקנותו. השיר התפלא למה החסם ספר הדגיש את זה? הלא היו לו הרבה נכסים, אבל באמת האריך ימים מאוד עד גיל 107 ואכן לעת זקנה חי אצל חותנו. רב חיים צבי סירב לקבל על עצמו את עול הרבנות להתפרנס מייצור יין שרף. פעם בלילה פרצו השודדים בביתו, חזרו הכל, והיכו אותו והוא נשאר כבד לשון בכל חייו. למחרת בבוקר נתקבל מכתב מאחסם ספר בו שאל מדוע אינו מקבל לעצמו רבנות, שכבר הזהרתיכו על זה פעמים ספורות. אז מיד נדר רב חיים צבי לקבל רבנות בקהילת הראשונה שתחפץ בו. אחר זמן מה בו
אז מה? באו אליו מקהילה קטנה משוטלסדורף וקיבל את ההצעה, ואחר כך כיהן כרב בשסטה ובוורבי, ובשנת 1871 שימש כרב באונגבר. רב חיים צבי היה חריף, צדיק ואיש אמת. אפילו גויים ביקשו ממנו לפסוק מהמחלוקותיהם. וגדולי תלמידיו היה חותנו רב ברוך רייכפלד, המחבר פני מבין, אב בית דין אויברש, הבעל גבעת פנחס, אב בית דין סרשס, הבעל שבט יהודה, אב בית דין סטמר, הבעל דרכי חיים, אב בית דין פורנשס, רב יוסף מאיר טיגמן, אב בית דין נייהזל, רב יוסף חיים זוננפלד, אב בית דין ירושלים. כל גאוני זמנו כמו המהר"ם שיק, בעל שלוש תשובס מעריב ואחרים, כולם כיבדו עד מאוד. תלמידיו סיפרו שאת שירותיו היה מלמד בעל פה, גמורה, מפורשים, פוסקים ראשונים ואחרונים. לא היה משנה אפילו מילה אחת מן המקור, חוץ מספר עין בדולח דיבר על מקוואות ד' פירושים בשם ד' הנהורס היוצאים מאלם. הוא סירב להדפיס את ספרו בחייו. מסופר כי על אף שרב חיים צבי העלים עצמו מלתת ברכות כדי שלא ידריהו מן הלימוד, פעם לחץ עליו איש אחד מאוד שתשוף דעתו רחמנא ליצלן, עד שהסכים לברכה בתנאי, כזאת אצליח לך ברכה, אם תקבל בתחייה אז כך, לא לספר לאחרים ברכתי ודנך כראשך. אחרי תחיית הכף איתו הבריאה. אבל שעת הלוויה, רב חיים צבי סיפר הנ"ל את מעשה ברבים. אז בא עונשו כי שוב נטרוף דעת ביתו. מעשה ביהודי שקנה פרה מגוי, ולאחר ששילם ביקש מהחומר להוביל את הפרה לביתו, פתאום הגוי טען כי הפרה שלו מעולם לא נקרא. תבע יהודי את המוכר בערכו, תאמין השופט יהודי ביודעו שהמוכר הוא נוכל מוכר. אבל התקשר להוכיח את צדקת היהודי. בא השופט לרב חיים צבי לבקש ממנו עצה. שלח לבית המוכר פלוניס שוטרים לחפש אחר כסף מזויף. לא יורד השופט לסוף דעתו והסכים. כשהגיע השוטרים לבית המוכר עם צו החיפוש אחרי כסף מזויף, נתקף הגוי בפחד, אמר אין ברשותי שום כסף מזויף. והוסיף, אם בכל זאת תמצאו כאן מטבע מזויפים, הרי הם בוודאי המטבעות שקיבלתי אתמול מיהודי פלוני שקנה ממני או פורה. אז לא זו אפשרות השופט לפסוק לטובת יהודי. פסק שבחלל שבת בזמננו, כל זמן שלא הגיע להם בפני בית דין שחילו השבת, בפני 10 אנשים מישראל, אין אוסרים יין במגעון. אוקיי, עד כאן היורצייט של רב חיים צבי מנהיימר הבעל אין הבעל. אוקיי. היום זה גם כן יוסף של All for the Boss, יעקב יוסף בן יצחק אייזק הרמן, שנולד ב-1880 ונפטר ב-1927, נולד בסלוצק, בבן 8 משפחתו, היגר לאמריקה, ב-Lower East Side. התחתן בן 21, עבד בחנות פרוות, פרים, בן 33, היה עושה תענית מדי יום. ב-1939 עלה לארץ ישראל לירושלים, היה לו חנות של תשמישי קדושה ב100 שערים. הוא היה מכניס אורחים, היה מחבר All for the Boss, he was the author of All for the Boss, הכל אדון הכל איתו. קלאסי נישאה לרב חיים פנחס שיינברג, רב שיינברג, והנכד שלו היה משה אהרן שטרן, המשגיח of קמיניץ. היום זה גם כן היורצייט של מרדכי יהודה, בן נפתלי וינקלר, שנולד ב-1844 ונפטר ב-1932, למד אצל הרב המובהק יצחק אהרון ליינסברג וקיבל סמיכה ממנו.
ב-1868 התחתן, ב-1872 היה רב קהילת מזוטלר, ב-1880 היה רב של ברזובה בסלובקיה, בראש ישיבה שם. ב-1900 היה רב של מאוד בראש ישיבה שם. הוא חיבר לבוש מרדכי ויושב בסוד. אוקיי, עד כאן היורצייטים של היום. אז נגיע לשיר. אנחנו, אמרתי שזה הנספח, זה החלק שהחפץ חיים חילק אחרי נדחי ישראל, חתימה מהספר, הוא מביא קונטרס תפארת אדם שמדבר על איסור גילוח שיער. אז אנחנו בסעיף קטן בייס, ולא יעבור תער על זקנו כלל, ואפילו השפה העליונה או תחת הגרון. ג' ועל פאות הראש יש גם כן לה בתורה, והוא מה שכתוב, לא סקיפו פאס ראשיכם. זה ויקרא פרק י"ד חזיים. יש אומרים לפאס ראש, also מן התורה אפילו במספריים, shouldn't even cut your payas, even with scissors, כעין tar, because it's like a wizard. היינו סמוך בשור. If you use scissors, make sure you don't do it flush against your face. ושיר הפאה, שכנגד שער, שעל פתחתו, in your forehead, lower cheek, ועד מטה מן האוזן, מקום שתחתון, good morning, יוצא מתפרד שם, בכל רוחב במקום זה לא תיגע בו, יד מצד שהוא בכלל פאה זה ראש. So this is basically a designation of what are your payas, your side curls on your face. ומשם למטה מתחיל פת הזatan. So you have what's called pat rosh and pat zatan, your beard and three payas of your forehead. ובבנסינו הרבים מוצוי שמעבירים את הפייros. Many people, when they go to the barber, and I went there yesterday, before the 3 weeks, he knew not to use any razor on my face. Obiyoser ayidei mishinka. Oh, so now they had, already in the days of Chavis Chaim, I don't know if they had an electric razor they call, a shaver, but they had sort of some meshi, or they had something depilatory, they had something shehotzi hayetzer min chadash, so which basically was very much like a razor. It was so close to your skin, the aim shining cloud doesn't leave in the roots. And this is something that the Chavis Chaim says is something that is what we call shash deraisa. When you're talking about something that's forbidden in the Torah, you want to be careful not to infringe upon it in any way. הקופן קצת מן הקוצב יוסר מזה יש מהבחורים שבאש השפה מספר ראשו והוא מגלח לו. Many of those who sit in the barber's chair עשר אנדון לצד הפנים ומחמש שמרושם שחושבים שפס ראש נקרא רק מה שאנו קוראים פאה. So it's very, very important to be careful when you sit in the barber's chair not to allow a razor to go any part of your face. Lo kenu kasher ksavnu hu lav gomer deraisa divrei hakol v'gam zeh alav hu afilu al anikaf. Not only is it the person who gives the haircut, the one who shaves you or uses, if he uses a razor, but it's also the person who is the being getting the haircut. Okay, even if the barber is a guy, you have to tell him it's very important not to use a razor in these areas. Even if it's in the bathhouse, you have to be careful to tell him, don't shave in these areas. Okay, now we're up to paragraph 4.
echad amakif place arosh. Not only the person who does the shaving, echad anikif, and the one who is shaved. The echad amashchis pesach, and the one who destroys, the one who shaves off the payas of the beard, vanishchas, and whether it's the person whose beard was shaved off. Chayovim, both are chayav, ela shanikaf, but the person who is shaved, kivan she'ena osam aseh, he's passive. Remember, the other guy is the one who's doing all the work. Ain't a loka, so he doesn't get malchus elam kain. However, if he turns his head in the direction to help the person who's shaving him to do the job, then at that point he's going to be chayav malchus because he participated, he did actively participate. So, elam kain materosho o zikno ela lahakifo. Even if he doesn't turn, if he's only passive, it is an iser. Afal pisha in Messiah called, even if he doesn't help that at all. Also the ot nikaf, therefore you shouldn't allow yourself to be shaven with a razor. The mishpat. Rafilu ayidei akov. Rafilu in Messiah call, even if he doesn't help at all. Kagon she'eno mater shasmo elav. He doesn't move his head in any direction. The pashut inhu makif peyas rose is simple. It's understood that if you shave someone with a tar, mashkitasit no, Yisrael over al lav. If you allow yourself to be shaved by someone who does that, so you're also causing him to sin. Lifnei iver lo sitem michel. By allowing him to do that, you cause him. It's like a stumbling block to a blind person. Ayado over Amadalcho, the person who shaves you, the lavin deraisa, as we said, he overbuys the lavin. Muta Yisrael actually pot rosh. However, a Jew can shave with a razor. Gentiles, payas and head, not given to any Moshe. The Gentile is not subject to the biblical prohibition. Paragraph A. And there are people who are enticed by the Yetzer Hara to point an end in the chin, the cheeks. Asher Sar, Mata, Mokom, Centaur, the Nikrazah, Mokom, Shabbos, Azokan, Kosh Minachim, Shivzeh, Yatzim, Yedesh Mayim. And they say, oh, in this area, it's okay. Oh, the MS tells you it's a big mistake. So come for open session of the Chaim went to shave off on the cheeks, Mishneh on both sides of Nikla, Min, Acheshbon, Rab Echad, over Adal. So you might eliminate one of the Isurim, but you still have 4 lavin if you do it in that area. So here we'll continue Tefaረት Adam on the laws of shaving and using a razor, and I wish everyone well over the fast, a foolish lame to all the cholim. Chaim Tovim.